Good morning, ma'am. Thank you for your instructor for me to subject microeconomics, and I wanna thank you for you, ma'am. My learn is my learn all about to your topic, ma'am, is how to how to trade trades the the export and import, and how to manage by my product, and how to give value of the business. Uh, Thank you for your teaching, ma'am, and kanang makuha na ako ni siya, og madala na ako, ma'am, sa pag himo na ko business pohon, ma'am, or if I if I if I graduate of Limso Tagmina, ma'am, after 5 years, I want build my own business, and I want to apply your subject and your teaching to me, ma'am, for my business, and I give my best to success my business, ma'am. And if I have a chance to to learn a lot, ma'am, I give 100% to kanang maningkamot ko nga makasabot jud ko man sa imuhang subject. Micro and macro, uh, Greek words. So thank you talaga, ma'am, sa pag teaching for me, nga der daghan ko yung na tun-an sa imuhang nga mga knowledge, strategies to to pursue the business course, and I want to build strong og kanang ako pang pa dako na ko ang vocabulary about of microeconomics. Microeconomics, study of economics, macroeconomic and microeconomics is this is to be honest, ma'am, this is a difficult difficult subject, and he this is you are thinking or overthinking for this subject, and I want to parang lisod siya sabton, pero masabtan din mo siya basta maminaw lang jud sa imong daghan di ko na learn about sa imong og madala na ako ni sa akong future pohon, og sa akong business pod. If I want to makahimo na ako business na ako pohon, which if I finish my course, and so karon, ma'am, kuan man ko si kanyer ko man ko mawarag develop pa ako ang knowledge about microeconomics, and sa lahi pa nga subject nimo, ma'am, nga related ani nga subject. Thank you, ma'am, sa pag teaching sa amo, bisan pag og di kayo mo hands up kayo sa oral na mo, ay kung magpa-oral ka, pero pasensya na jud kayo, ma'am. So salamat jud mi nga ikaw amo ang na-instructor. Thank you so much, ma'am, and thank you, mauro to akong na learn, ma'am.
Pero daghan jud ko na learn, nakalimot ko sa uban pag nga akong medyo stress po. Salamat kayo, ma'am.